Okay, so you all look great. We're starting to record. Don't worry, you won't be shown off anyway. Welcome to Skills and Mondly and the connection or the collaboration between the two. Apologies from Tsiona, who really wanted to be here. But as it is clear, you cannot be in the same place at the same time on two different Zooms, or even more than that. So she does wish us all well, and that may this be the start of an amazing collaboration. At the outset, I want to explain that myself and Tzofit, we are under the auspices of Misrad HaChinuch, of the Ministry of Education. I don't work for Mondly, and my camera's off for some reason. I don't know why. I don't work for Mondly. My only interest is that the children of Israel will learn English in the most amazing way. Having said that, I've got a nice soft spot for Mondly because they are really bending over backwards to make sure that the children of Israel learn English in the nicest way possible, and Enter Skills, who are assisting us this year to enable us to do a competition of grand scale within the Ministry of Education. And by the end of today, you will not leave if you don't understand everything. We will explain everything as best as we can. But as teachers, we know that sometimes we explain and children chafaifen, they didn't get it. We will sit here and try and make sure you understand everything. We won't leave. So I'm just going to, for those of you who are totally new to Mondly, which I find that hard to understand, but if you've never seen Mondly before, just two minutes of Mondly, and then we'll get on to the whole competition and what it's all about. רגע לפני, בעברית, אני רק רוצה להגיד לכולם שלום, ולציין שהתחרות תתנהל כאחת מהתחרויות של סקילס, אז מי שמכיר את התחרויות של סקילס, ואני אשמח פה שגם תצביעו ותגידו כמה מכם היו בבתי הספר שלהם, השתתפו בתחרויות שלנו, כמו מתמטיקה, נניח ליסודי, מי שכן, שיצביע, אז אנחנו גם נדע עד כמה אתם חדשים, תצביעו בהצבעה למטה, כן? הצבעה דיגיטלית. הצבעה דיגיטלית, אנחנו לא נוכל לראות את כל המסכים. תצביעו בהצבעה הדיגיטלית בצ'אט, אז אנחנו נוכל לדעת פחות או יותר איפה אנחנו נמצאים. בכל מקרה, אנחנו ננהל את זה כמו כל תחרות אחרת, הרישום, הכניסה, הדשבורדים, היכולת שלכם לעקוב אחרי הפעילויות, הכל כמו שנעשה בכל תחרויות סקילס, וככה אנחנו נשמח מאוד לראות באמת, הנה אנחנו רואים את כאלה שהתחילו להצביע. Okay, so, did I close Iris by mistake? Sorry. Iris, סליחה, תפתחי את המיקרופון. כן, אז תודה רבה לכם, והמון בהצלחה לכולנו. Okay, I will say a few more words about skill a little bit later on, but let me just quickly go into Mondly itself, because some of you may not know about Mondly. So Mondly was, hang on, I'm not sharing sound, am I? I bet I'm not. I'm not even sharing the screen, am I? No, you're not. Excellent. You know, at least someone could help me, but that's fine. Okay, so let's go back. Let's go back to Mondly. Okay, now I'm sharing the screen, right? Yes. Excellent. So Mondly is a language learning app. It's been acquired, which was not acquired as such, but the ministry has decided this year, after a 3-year pilot, that all Kita Dalet, Hey, Vav, Zayin kids have the opportunity to learn Mondly. And it's really taken off really nicely. Can I get started? Just a quick... what size? All right. 3 venti lattes. Would you care for a pastry? Nope. Okay, so imagine if you could actually speak. Imagine if you could have words, and that is where Mondly comes in. That is where Mondly is all about. Guys, keep asking questions. I promise you, you will have all the answers. So Mondly is specifically for Dalet Hey Vav Zayin. The competition is specifically for Dalet Hey Vav, but we'll get to that in a second. So Mondly, as I said, is from the English Inspectorate, a gift for you,
for all the 4th, 5th, 6th, 7th grades, and kids have been playing all over throughout this year. Amazing achievements. Some kids have really, really broken records, and it's amazing to see. Vocabulary plays a great role in language learning, as learners would face difficulties in language learning if they have insufficient vocabulary knowledge, like Eddie Murphy in that skit. The advent of new technologies has encouraged the development of mobile-assisted language learning and the increase in mobile apps for vocabulary learning, and that's where Mondly comes in. So Mondly can be accessed anywhere, and so can you do the skills competition, and it's learning made fun in all its entirety. When you have a game-like platform where knowledge is applied, knowledge becomes a resource. The more you know, the better you are at the game. And that's where I love the skills competitions, that not everybody excels on the soccer field or the basketball court. Some people can also excel on the computers field. And that's why this is absolutely amazing. Okay, so let's just take a quick look for those of you who've never seen Mondly before. So might I remind you that when a baby is born, it takes at least a year to start walking. This is our first collaboration with Skills, and I'm extremely excited about it. But it's our first collaboration, and we've pulled out all stoppers that we can to make sure this runs. But I have to mention that it's kind of like a pilot because we're still learning the ropes. So please, everything that happens with this competition is going to work, and I'm 100% convinced because Sofit told me that it's going to work, and if Sofit said it'll work, it'll work. So we're going to make sure it works. However, it's still in the infant stages, and we still might be ironing out a few things, and we'll try and show you kind of problems that might exist along the way, if there are. So just a bit about Mondly. Mondly is based on a new language directly from your native tongue. There's a lot of repetition coming from authentic language using. Repetition is found in almost every Mondly lesson, being the key component. Why am I showing you this? Because the skills competition is essentially taking a few Mondly units, playing them and getting scores in skills. Hoping that in the years to come, we'll create this amazing link between a Mondly app and a skills app, and it'll just be the bee's knees. We're working on that. So it's language immersion at its best. It's achieved through the chatbot functionality. You talk to the computer answers you, and it's really good. Having said that, in order to take part in the competition, you must have a microphone. Otherwise, you're going to be severely I wouldn't say punished, not penalized, but you'll be let down. Okay, means you'll get less points. So in short, it's mastering languages by listening to native English speakers, practicing what you've learned by having real conversations. That's Mondly in a whole. The competition just creates a microcosm of that whole thing. And let's explain to you what you're going to get. You can do it through your app, your iPhone, your Google Play, or the World Wide Web, whichever is easier for you. Okay, so here's what it's all about. Some of you have already registered. Some of you, if you haven't registered, you can register. If you're not sure if you register, please register again. And once you go in, this is how it works. So you go into Google. Ken, אנחנו כולנו בזום. Okay, so you click, you type skills in Google. Let's type it in English with a Z at the end. And you can either go into the first, Alifut HaCyber. When you go in, you click here on School English, and it says Skill English. It's starting in countdown. Guys, don't panic, but we've got another 15 hours, 44 minutes, and 10 more seconds. 15 hours, 44 minutes, and what's going on? 6 more. Anyway, you get the idea. It's happening soon.
Okay, so what do? You click here, you go in with your details. I unfortunately can't, well, I can, but I don't teach at a school, so it doesn't show me much. It does show me that the competition's starting on the 1st of the 3rd, and here I am ready to start. I don't think I'll be taking part in the competition this year, but I can do that. And once you're in, from what I understand, you're in. Iris will explain a few things in a minute. I'm just going through the basic steps originally. What you can also do in Google is type, let's just go back to Google. You can also go in through, there was an skills in Hebrew. If we battle with the... You have it, skills Alifut Cyber, it's the first one. Alifut Cyber, that's what I wanted. Alifut. No, you hit, you have it now. Just, yes, go to the first one. That's it. No, don't say anything. Don't touch anything. Skills. Yes. You see, you did here. That's what I was looking. Okay, so that's what we saw. But so you'll get there and you can go in and you can start from the 1st of the 3rd, which the countdown, as you know, is already begun. And as I showed you before, you go in with, your Mondly, your MOE password. Even if you play Mondly, even if you are part of Mondly, that's great. This has got nothing to do, it will not help your progression with Mondly itself. This takes you to another Mondly site, and I'm going to show you what you see in a second. It doesn't have anything to do with the class Mondly. A kid will say, but I took part of the competition, I got no points. Nachon, you've got no class points, but you progressed within skills. Or your skill progressed. Okay, so this is what you see. For obvious kind of reasons, I cannot show you the topics, but they are exact topics from Mondly. Okay, so in Kita Dalet, you'll have certain topics. In Kita Hey, you'll have certain topics. And in Kita Vav, you'll have certain topics. Okay. So let's go on. I'm going to show you what happens when you get into Mondly. I've just randomly chosen a lesson. Now, we've gone through 90% of the content. Where we found a problem, we've pointed it out. A lot of the times, Mondly says tergemet hamishpat. Grammatically, it's not 100% correct, but kids have to understand what to do. For example, here, tergemet hamishpat. Pain. Pain is right. Pain. So it's just putting the letters in the right format. Kids who play Mondly will easily understand what. Heart attack. Heart attack. Okay, this is from the main Mondly, so don't panic. But no one's if I chose the right thing to do. But please lie down on the examination table. Please lie down the examination table. I'm making a mistake on purpose. Look what happens when I make a mistake. I lose a star. You can lose 3 stars. If you lose 3 stars, you start the game again. Okay, let's go on. High blood pressure. Tergemet hamishpat, high blood pressure, lachatz dam gavoa. You have high blood pressure. I know. Oh, it's not. I thought it was telling me. I don't. I'm just thought it was. No? Okay. Mondly has a notion to translate to the masculine. As problematic as that is what exists. So please remind all pupils that it translates to the masculine. We are not in any way against or for any gender. It's just that's how what was done. And at this stage, we can't translate it. Change it. The other option, problem that could be, is that you and you, ata ve'at, at ve'atem, might be problematic. Now, if a child makes a mistake or thinks he makes a mistake, we'll give you what to do in order to challenge it. But take things with a pinch of salt. Once again, we baby steps. We're doing as best as we can. And I'll just do one more. What is it? You have high blood pressure. Pain. Okay, so this is great. This is translation. Where does it hurt? איפה זה כואב?
I don't want to go through the whole thing. I'm just showing you. Do you have any pain? So I don't want the whole thing to be translation, but you get the idea. As they're going along, they just move and they can just do lesson after lesson after lesson. That's how you progress in the skills game. Okay, let's go back to this. Please remember that this is not the official Mondly site. This is a demo Mondly site created for skills. What can you do? You can go into the language. You can only choose, this game has been based on British English only. Please don't write a petition to the American Council or to the American diplomat. Guys, it was just a decision. It's okay. At this stage, it's only British English. So for example, if the word is color and the child writes C-O-L-O-R, it's going to be wrong. Try and encourage that there are more than one languages. And at this stage, we're dealing only with British English. What else you can choose? If you're a Hebrew or Arabic, you can change that by clicking on your language, choosing the language, and then you choose your base language. Exactly. Choose your base language. Okay, Ivrit or Arabic. I'm hoping that the Hebrew kids will get it directly in Hebrew. Arab kids will get it directly in Arabic, but if not, you can change that option. Okay, and any questions about support? This is the phone number for the support. You click on 0-6552. I'm pretty sure you'll get in instantly because that always happens with me. Sorry, I've got a thing in my eye. If you don't get in instantly, you click on Arutz, well, not Arutz, Opce Echad. Shlucha, that's it, Shlucha Echad, and then Shlucha Shalosh, and you'll get in. They also answer email. These are the emails, and you'll get this presentation as well, by the way. If people are writing in chat, I'm a man and I can only I can only do one thing at one time, but okay, so I'll answer the questions, or maybe somebody else can answer the questions. And you guys are essential to the professionalism and the factor of this competition. Before we open to questions, Iris, יש משהו שאת רוצה להוסיף או לא אמרתי? No, I think you said everything. It's okay. Okay. So let me just answer a few things. First of all, we cannot, let me close the stop share. We cannot limit this to only certain children. It's open to all the children, which means that anyone can take part. From what I understand from skills, unfortunately, it's my first year with skills. I wish I was part of skills before. Someone's talking with me. But you earn points for your school. Okay, the more kids that take part, the more points you get proportionately for your school. And then the winners obviously will come through. We're looking at having all the winners move through to a final stage, which we're hoping for. We haven't got final details yet. The point of this competition, is to just encourage kids to compete with Mondly. I'm going to say again, Mondly has bent over backwards to assist us with this. It's not in the 100% stages. It's as good as we've got for now. It's going to be as good as we make it. And we're going to encourage our kids to do it. Basically what it's doing is asking kids to play and learn English. Probably by the end of this competition, the children will know more English. There's a good probability. They also would have had fun. There are places on the site that you can look and see how well your school's doing according to other school. It's just pushing the kids to do, for example, if it was a maths competition, you'd push them to do the maths competition. If it was coding, you'd push them to do that. תודה, אורי. אני רוצה להוסיף רגע גם בהקשר לשאלות שעולות פה, וגם נקודה חשובה נוספת. אז קודם כל נעים מאוד, אני צופית רפאלי כץ, ואני מובילה... רגע, הצופית, לא צופית, הצופית. תודה, אורי. אנחנו בעצם סטארט, החטיבה לחדשנות טכנולוגית במשרד החינוך, אנחנו מובילים את הפן הטכנולוגי של מונדלי, אנחנו בעצם הבאנו את מונדלי למערכת, למשרד החינוך לפני 3 שנים, אז הנקודה שככה רציתי להוסיף ולחדד
מונדלי בעצם מתקיימת כבר השנה השלישית כפיילוט, כשהשנה היא בעצם התרחבה ל100,000 יוזרים. אווי יפרט בהמשך בנוגע למפגש שמתקיים היום בערב, אבל הרעיון של מונדלי, ההצלחה שלה בעצם שאנחנו באופן אישי רואים אותה כבר בשנה השלישית, היא שהילדים מאוד נהנים מהתחרות, ולכן החלטנו לחבור לפן התחרותי של סקילס, ולהוכיח באמת כמה האפליקציה היא מאוד מאוד מהנה כתחרות, ולכן ככה תשתדלו באמת לחשוף את הילדים לזה, כי הילדים מאוד מאוד נהנים מהפן התחרותי של זה, גם בהקשר של סקילס וגם בהקשר הרגיל באפליקציה היומיומית שמשתמשים בה. עוד נקודה חשובה, אנשים פה שאלו מה משך התחרות. התחרות מתחילה ב1.3, משמע ביום רביעי הקרוב, ומתקיימת למשך 3 שבועות, כלומר היא מסתיימת ב-22 למרץ, קצת לפני החגים. וזהו, אם יש לכם עוד שאלות, כמובן. Okay, yeah, maybe I didn't explain myself clearly. This is for Dovrei Anglit as well. Every child in your school can take part. There's no distinction between who can take part and who can't. Okay, it's for the 4th, 5th, and 6th grades. Any other grade won't be allowed in. They won't get in to the competition. When the Dalit kids go in, they see a page for Dalit. When the Hey kids go in, they see a different page for Hey, and so on. Tal has got a question. With your permission, Howie, hi, hello, how are you? Good, and you? So, צופית, אני שמעתי את האוי ואני מבין את העניין הזה של ה-native speakers, אבל אני חושב שיש פה אי צדק. יש בתי ספר שיש בהם 40, 50 ו-60 דוברי אנגלית. אצלי בכל בית ספר יש פחות מ10 דוברי אנגלית, והמטרה של מנדלי, ואני עובד במנדלי מתחילת השנה, יש לי תלמידים שצברו יופי של כמות של נקודות, לתרגל את האנגלית, וזה ילדים שמעלים את הציון שלהם, שלומדים אנגלית, ואני חושב שזה ייצור מצב מאוד לא... יש לו דובר שפת אם וניגש למנדלי, זה כמו שאני אנסה ללמוד עברית. אני לא יודע כמה זה צודק לעשות את הדבר הזה. לדעתי זה צריכה להיות הנחיה שפשוט להגיד למורים ולסמוך על נאמר על היושר שלהם, שלא לשלב דוברי אנגלית בדבר הזה. זה פשוט נראה לי לא צודק. אני רוצה... כן, בכל התחרויות של סקילס אין הדרה של אף אחד, גם הילדים שיודעים סייבר וקוד השתתפו בזה. Guys, can we please speak English? Please speak English. I'm sorry. In every competition in skills, you never tell people that know how to do it not to participate. Everyone participates. It's about everyone participating. It's about scores and stars from everyone in the school. You can't do that. You can't tell the English speakers not to participate. I have to, as politically correct as I want to be in all the spheres, if this was a maths competition, we wouldn't tell the Mukhonanim you can't take part because it's not, we have to, I fully agree with you with Mondli. And Mondli is not for Dovrei Anglit, but this is a competition out of the realms of Mondli. It's the same Chomer Nachon. Some of it is the same Chomer. It's being recorded, Manar. So we have to go with that. And I'm just, our relationship with Mondli and the program and the winners and that, we're still doing that. Every month, different schools are winning on the basis of who's playing and who's putting in the effort. But this is a skills competition with the concept of skills, and we have to go with it. Iris, you want to say? אני רוצה קודם כל להגיד לעידית תודה, אמרת את המילים בשמי לגמרי. אני כן אדבר בעברית, תרשה לי. בכל מקרה, ההחלטה לשתף את כולם היא החלטה כוללת בסקילס. אנחנו משתפים תלמידי חינוך מיוחד, תלמידים מחוננים, תלמידים בכל בתי הספר, בכל התחרויות שלנו. זה ברור לגמרי שבכל התחרויות יש את התלמידים היותר חכמים, יותר יודעים נניח. ניקח את מתמטיקה, אנחנו ראינו ילדים שמגיעים לגמר, שהם ילדים מחוננים, בית ספר שלח אותם. אין לי דרך להגיד להם לא. ההחלטה לעשות תחרות באנגלית הייתה אחת מהם, זה שלקח לנו כל כך הרבה שנים לעשות תחרות באנגלית, הייתה בדיוק זה. מה נעשה עם דוברי האנגלית? אין לי דרך לדעת מי דובר אנגלית ומי לא. יש דוברי אנגלית כי הם עלו מהארץ, יש כאלה שעשו רילוקיישן, יש כאלה שבבית הם דו-לשוניים, אין לנו שום דרך לדעת את זה, ואין לנו שום דרך להגיד, אתה לא חלק מהסיפור. הדבר היחיד שנוכל לעשות זה להגיד בגמר, להגיד,
איזה דרישות אנחנו מבקשים על תלמידים שמגיעים להיות בגמר עצמו בנבחרת, ואת זה אנחנו נשב ונחליט איך אנחנו עושים, אבל המטרה היא שזה ייחשפו לכמה שיותר ילדים. עכשיו, בסופו של דבר, הניקוד בסקילס הוא ניקוד ממוצע, לבית ספר הוא ניקוד ממוצע לתלמיד. כלומר, אנחנו לוקחים את הנקודות שכל תלמידי בית הספר עשו, בשכבות הרלוונטיות כמובן, ומחלקים את זה למצבת בית הספר. כלומר, אם בבית הספר יש נניח 100 ילדים בשכבות הרלוונטיות, ועבדו וצברו ניקוד 10 תלמידים מחוננים, וצברו את המקסימום ניקוד, בעצם כל נקודה שהם צברו היא עשירית, כי היא מתחלקת לכל 100. אבל אם כל 100 עובדים ועשו רק 50% מהתוכן, אז בהכרח זה בית ספר שיגיע יותר רחוק בתחרות. המטרה שלנו לשתף כמה שיותר. להגיד לבית ספר, תדיר חלק מהילדים, זה גם להגיד לו, אתה לא יכול להגיע למקסימום שלך. זו לא המטרה שלנו. אני מבינה שיש פה בעיה אינהרנטית, אבל יש כזאת בעיה גם במתמטיקה. יש ילדים שמתמטיקה בשבילם זה הטבע השני שלהם, ויש כאלה שבאמת נורא קשה להם. אין דרך להתמודד עם זה בתחרות כל כך גדולה, חוץ מלהגיד, הכל שוויוני, פונה לכולם, והממוצעים הם ממוצעים. הכל בסדר. יש בכל בית ספר גם כאלה וגם כאלה. I just want to quickly translate, just basically, Iris reiterate what he did said in English, that it's a competition for everybody, and that we encourage as many people to take part. When the schools take part, your scores are proportionate to the amount of people in the class and how many took part. And we're really trying to create it's more, I don't like to call it a competition as much as it is. I'd like to call it motivation to take part in something huge. And as a teacher, I would encourage my kids to just do their best. So we win, or we didn't win, but yet we learned English. And that's the most important thing. I know to tell a kid you didn't win, it's a bit harder, but let's push this idea of enjoying English as much as possible. Iris, I want to just ask you a question. Bruria asked, once they've registered, is there anything else they need to do? לא, צריך, אחרי שנרשמתם צריך בראשון לשלישי להיכנס פשוט עם התלמידים ולהתחיל לשחק, להציג להם את המערכת. מורה, כשאנחנו נזהה שמי שנכנס עם ההזדהות זה מורה, הוא יקבל את הגישה לאתר של מונדלי כמו התחרות של כיתות ד'. זאת אומרת, המורים יוכלו להציג בכיתה איך לשחק, אוקיי? אנחנו ניתן לכם אתם בעצם תוכלו לשחק את התחרות של כיתות ד', כך שתוכלו להראות את הסביבה ולהראות את הפעילות, מה צריך לעשות. משם והלאה, לעקוב אחרי לוחות התוצאות, אנחנו נשלח לכם סרטון קצר שמסביר לכם איך לעקוב אחרי התוצאות. כשאתם נרשמים לתחרות, אתם יכולים לרשום 3 מורים בבית הספר שיכולים בעצם לראות את הנתונים של כל התלמידים בכל הכיתות. כל מחנך יכול לראות את כיתתו, אבל אם תרשמו את הרכזת באנגלית ועוד 2 מורים לאנגלית, אתם תוכלו לראות את כל הכיתות, ותוכלו בעצם לעקוב אחרי הפעילות בבית הספר, לדעת איזה כיתות פעילות, איזה כיתות פחות פעילות, וכך הלאה. אוקיי? החל מיום רביעי, מה שצריך בעצם זה גם אלה שמשחקים כבר במונדלי, זה להיכנס למונדלי, אבל דרך סקילס, אוקיי? זה לא אותו אתר, אנחנו ראינו אתר לתחרות, על התכנים שנבחרו לתחרות. ברור שיהיו דברים שאתם תחזרו על זה שוב. כן, I want to explain again what Iris just said in English. If you go into Mondly the normal way and think you're playing skills, you're not. You have to go through skills to be part of the competition. Even if they haven't started playing Mondly, someone asked Gerut, I think it was, if you haven't created a user account, you don't have to create user accounts for this. You go directly in through skills and you're part of the program. Afterwards, you liked it a lot, you can join Mondly and we'll talk about that. זה נתמך גם בפלאפון או רק במחשב, הסקילס? גם וגם. הם יוכלו ישר להיכנס, כי מאוד מאוד נוח להם שיש להם את הפלאפונים. אני רואה כמה שיש תוכן בכל הספקים האחרים, הם לא עובדים, וכשזה המונדלי, זה פשוט הצלחה מאוד גדולה, כי זה בפלאפון וזה זמין להם. Can I ask a question, please? Yes, sir. I just want to
see if I understood correctly. So that's how I can explain the kids. So actually skills is the same as Mondly. The only difference is that it's a competition and it's only 3 weeks. Is that correct? Exactly. And the Mondly is just like the practice of it. What we've done is we've taken subjects out of Mondly and put them in a competition. In other words, kids could have done them before. We're hoping that they're new subjects for the kids and they'll just go through it. And it's just a practice. It's essentially practice for Mondly. The skills is practice for Mondly? No. Skills is the parent body of the whole competition. And Mondly is just part of this competition. In other words, skills will give you the point system. You're not playing Mondly as such. You're playing type Mondly, but on a different Mondly board. In other words, let's say we're playing chess. There's the Mondly chessboard, and then there's the paper chessboard. Today we're playing on paper. From after the 2 weeks, we'll go back to playing with Mondly. Okay, thank you. So it has nothing to do with the points that they have already on Mondly, right? No. How they're starting again from scratch, basically. Only for these 2 weeks. For these 2 weeks. There's no connection between that Mondly and this Mondly. The only thing is that it is the same, but it is the same platform as far as it's the same platform, and we've not randomly, we've chosen subjects that we think are suitable for the grades. Howie, can we see other schools as well, or only our own? You can see which schools are in front. When the teacher can see that. I understood that. No, everyone can see all the score of all the schools. But I can see which place we are during the competition and say, "Oh my God!" To see your students, you can see only your students. Okay. Okay, fine, thank you. האינטרנט שלי לא עבד, איך אני אוכל לראות שוב איך נכנסים? I'll show you again on the PowerPoint. I just want to ask, Edith asked if she didn't register all the English teachers as support teachers. Should she register again? Yes, she can edit her. Looks like you can add. You can edit. You can edit your registration. Okay. Okay. So there's a question about the prize. I'm not. Don't know if I'm at liberty to say, but I do know that we are the winning group. The winning schools are going through to the final competition, which we still. It's in the process. Each student plays on his own or her own. What else? התחרות היא במשך 3 שבועות הם צריכים לתרגל? או שזה משימה שהם עושים? אין תרגול, זה ישר לתחרות. 3 שבועות של תרגול הם צריכים לתרגל גם בבית? There's no תרגול. It's Opa, hey, Rega, I'll tell you exactly how much longer we've got for the competition. It's starting in 2 days, 3 weeks or 2.5 weeks of competition. That's it. That's the competition. So where, just a question. כן, הם צריכים גם בבית, כן. ככל שהם ישחקו יותר, ככל שהתלמידים ישחקו יותר, ככה הם יצברו יותר ניקוד לבית הספר. זה לא חד פעמי, זה לא תפיסה חד פעמית. לוח התוצאות פתוח לכולם, לוח תוצאות שלא צריך הזדהות אחידה, כולם יכולים לראות את לוח התוצאות, לדעת איפה נמצא בית הספר. ילד יכול לראות את התוצאות שלו בתוך הלוחות שלנו. מורה יכול לראות שוב את הכיתה שלו אם הוא מחנך כיתה, והמורים שאתם רושמים בטופס יכולים לראות את כל תלמידי בית הספר. What I think we should say to our pupils is that we know that your parents are good at English. We know that your brothers are good at English. This is not the competition for them. And please, guys, we've had reports of people giving the phones to their brothers, their parents, just to rank up points. This is not the time to do that. This is specifically for kids to enjoy and learn English. It serves no point in giving it to a family member to complete. Pass the phone around the table kind of game. That's not what we want to play. Please encourage the children. This is in my point of view. This is to learn English in a fun way. And there's some nice activities. It's a lot of repetition, a lot of hearing some good English, and so on.
please bear in mind that if there are problems, write to your WhatsApp groups, but the best person to call is the online support. I'm just going to reshare the screen so you can see. This is where you address your issues that you have. I'm going to go back and just show you what happens when you sign into Skills, because people didn't, maybe perhaps missed it. When you click on Skills over here and you go in, you'll be brought to this page. This is one of the tasks. I had to pixelate them because I didn't want you guys to already have, it's like the Bagrut, it's secret. Okay, so I didn't want you guys to know what you're going to be checking on. You've got 6 things here. Each lesson has about 9 to 10 parts. And once you're finished, you're finished. So you've reached a certain amount of points that you've got. And once you've gone through that, once again, you can change the language, the base language, from Hebrew to Arabic or Arabic to Hebrew. It's only British English. Next time, I promise you we'll do American English, or we'll have the choice of it. But this is where it stands right now. Any questions that you have that you want to ask, please put up your hands or write in the chat. Or there, if you don't have any more questions, I don't mind repeating everything we've said. Feel free to leave. The level, oh, that's very important, Jonah. Thank you for reminding me. We have chosen the level to be Benoni. Okay, you cannot change the level. You can't change it to make it easier or harder. Everybody goes in on the Benoni level, the medium level. And that's, we hope that it'll be good. אריס, תשים את השקף עם התמיכה, שיהיה להם את הטלפון עוד פעם של התמיכה. תודה. רציתי לשאול שאלה אם אפשר? כן, I just want to show, this is my monthly outfit. Okay, thank you, yeah. בדרך כלל בסקילס אפשר לחזור אחורה ולתקן את השלב, לקבל נקודות מקסימליות. גם פה אפשר לעשות את זה? So, Iris? זה תלוי במשחק עצמו, זה לא קשור לסקיל, זה קשור לספק. אנחנו, אני צריכה לבדוק את זה, כן, אבל זה אפשר לשפר ציון. זאת אומרת, אם חוזרים שוב פעם, אנחנו לוקחים את הציון הגבוה ביותר של הניסיון על אותו משחקון. As I said before, Nurit, if you get the answer wrong 3 times, you immediately start the whole lesson again. And if you redo it, they'll take the highest point that you do. I can only bless that a child will do it over and over again to, yeah, she's learning English. Excellent. They will. Can I ask a question? Sure, Hannah. How do the kids sign up? Sorry? The kids sign up the same way that I signed up? You go into... No, they don't have to sign. The kids don't sign in. How do the kids enter this competition? They just enter to skills, to the here, okay, to skills app, skills site, and they go to English. כן. Yeah, הזדהות אחידה. כן, כן. Okay, and they choose the English. Okay, that's it. I understood that there's no limit to the registration. I mean, you can still register if you haven't registered yet. Yes. You can also register even if the competition will start. We will not close it. So if we always see schools that didn't register and the kids are starting to play, and then we call the school, you forgot to register, your kids are playing and you're not registered. So also this, if we will see it, we will call you. Okay, Yana says, how many times can a kid practice the lesson after they're finished? They can practice as many times as they want. We'll take the highest score. כמובן שרק בתי ספר שרשומים יכולים לעלות לגמר. כן. ורק הם מוצגות התוצאות שלהם בדשבורדים. איך אפשר לוודא שרשומים? זה נותן לי לרשום רק שם וזהו. תפני לתמיכה, אני לא יודעת מה זאת אומרת לרשום רק שם. ברגע שאת נכנסת, את צריכה לראות את בית הספר, להיכנס לאירועים, לראות האם בית ספר רשום באירוע תחרות אנגלית. אבל אם תפני לתמיכה יעזרו לך. עוד שאלה, אני נמצאת בשתי בתי ספר, אז הוא לא נותן לי כאילו לרשום את שניהם. תפני לתמיכה, זה צריך להיות אפשרות, זה לא צריכה להיות בעיה.
I want to say that if you have never seen Mondly before, tonight at 8 o'clock, we're talking about how to get into the actual Mondly. At 8 o'clock, I'll send you a link here, but it's at 8 o'clock tonight, and looking forward to seeing anyone who wants to hear about Mondly. That's tonight at 8 o'clock. Any other questions? If not... אם הם עובדים בסקילס, זה צובר להם עוד נקודות על מה שיש להם? כן. במה? במונדלי? במונדלי, כן. לא, אין קשר. לא, אין קשר, זה שני אתרים שונים. אז הם כאילו עוצרים רגע עם הנקודות של מה שיש להם, כן. נכון. What they could do if they're really smart is they can answer it in the one phone and then go into Mondly and do it again, but it's all in good spirit. If there are, I will send the recording to all the WhatsApp groups, hopefully as soon as I can, so that you can catch this again and again to just see if you've missed anything. Feel free to ask in the WhatsApp groups any question. We're monitoring the groups. I really think this can be the most amazing thing. Inbar asked about the finals. We're still working on the finals. We're hoping that the finals will be some sort of escape room for the finalists. We're still working on it, budget depending, all sorts of other things depending, but we'll let you know as soon as we know. יש איזה דף הסבר להורים על זה, או שאנחנו נעשה כבר משהו? יצא מזמן דף על הסקילס. על הסקילס יצא? כן. לא, על הסקילס לא ראינו. לא יודעת, לא ראיתי. נעלה לדף, יש לנו באתר שלנו, תגלוש רגע לאתר של סקילס. שליחו לנו לקבוצה של... רגע, לא, אני רוצה להראות לכם איפה דברים נמצאים. כן, תלך לזה רגע. לא פה. לך לדף הבית. בדף הבית תבחר באנגלית. אתה רואה? תבחר באנגלית. אנגלית, עוד ימינה. כן. ועכשיו על מידע. לא, למעלה מידע. אוקיי, כאן יש מידע על התחרות, תרד למטה קצת, עוד, כאן אנחנו מעלים עוד עד הסוף, פה יש לוח הזמנים, תרד עוד יותר, עוד, כאן יש קישור להרשמה, פה יש קישור ללוח התוצאות, תקנון של התחרות, כאן אנחנו נעלה גם בין היתר בתקנון והסברים נוספים, את הקישור לסרטון של ההדרכה, תגידי, אז אנחנו נוסיף פה, ונכין גם מכתב להורים על התחרות, נכין ונעלה לפה בעברית ובערבית. זה בעצם עוד יומיים מתחיל, אז אנחנו מחר יהיה פה מכתב. בסדר? תודה רבה. אפשר יהיה לשלוח את זה גם בקבוצה של מונדלי? ברגע שאני מקבל את הקישור, אני אשלח לכם גם. עכשיו לילדים, איך אפשר לעשות את זה הכי קל? יש איזה ישיר של הסקילס שאפשר לשלוח? שהם ייכנסו ישר משם? או שפשוט מהאתר, מהכתובת אינטרנט לשלוח להם? זה יגיע ישר לזה? אני חושבת שרצוי לשלוח להם את הכתובת של סקילס, כי רגע אחרי זה במאי יהיה להם תחרות מתמטיקה והם יצטרכו לגשת בזה מאותו מקום. אז פשוט הכתובת אתר. כן, אני חושבת שזה הכי נכון, ולהראות להם איך לגשת. הילדים מוצאים את זה הרבה יותר קם מאיתנו. Okay, Betel, did you want to ask something? יש לי שאלה. לא, כן. כן, זה בקשר לכיתות ד'. בית ספר שלי עובדים בכיתה ה' וו'. האם אני צריכה לשייך את כיתות ד' למדנו או שזה לא קשור? לא. אחרי זה אני אשמח שתשייכי אותם, אבל לתחרות לא. לא, אוקיי. וזה לכל שכבה רמה אחרת או שאותם שיעורים? כן? כן. שם הם צריכים לבחור כאילו כיתה ד' בוחרים? לא, הם נכנסים ישר לכיתה שמה שמיועד להם. הבנתי. תודה. Thank you. Okay, guys, if there are no more questions, we're going to end here. And all holding hands for a successful contest. And I think it's going to be amazing. Thank you to Skills. Thank you to Tzofit. Thank you to everyone that's standing by us. And may the best kids learn English. I have a question. Yeah, sure, Jana. Yeah, kids also have to sign up with the more passwords, right?
No, they don't have to sign up. They go in and they play. They click on skills, the game, and they play automatically from the first. אז זה לא מכניס להזדהות מסוימת? No, הזדהות אחידה. They have to sign with הזדהות אחידה, yes. גם אם הם לא שיחקו בזה לפני כן עם הלינק. נכון, נכון. יהיה לכולם בהצלחה. Thank you very much. Good luck. מי שמעוניין להתחבר למונדלי גם במסגרת שהיא לא התחרות של סקילס, אז היום בערב נתקיים המפגש. ארי ישלח את הזימון לכאן בשעה 8, אתם מוזמנים להצטרף ולהכיר את מונדלי. נכון. תודה לכולם. תהנו. תודה. אני הוסט, אז אני אחכה עוד דקה לראות. רגע, כן, עוד דקה. איפה אני מקבלת את כל המידע הטוב הזה מחדש? אמרתי לכם... בתוך האתר, אני אשלח לך עכשיו את הקישור לאתר. תפתחי אותו עכשיו, כי... רגע, אני אפסיק שיתוף. Just a minute, it's in the chat. Okay, that's the link to everything on the site. Wait, I can't see it yet. The last thing. Something is wrong with my internet, so just a moment. I'll put the link in the WhatsApp chat as well. Yes. יש לי שאלה. כן, יוליה. השאלה היא כזו, האם בשישי שבת אתר סקילס פתוח? כן, גם בשבת ראשון. גם בשבת ראשון? אוקיי, אז מה אנחנו עושים בתור בתי ספר דתיים? בחרדים? לא משחקים בשבת באופן טבעי, רובם לא משחקים בשבת. רוב התלמידים לא משחקים, אנחנו רואים ירידה מאוד מאוד גדולה בשבת בכל התחרויות, אבל יש בתי ספר, כמו שאת יודעת, יש בתי ספר ערביים ודרוזים וכאלה שיום שבת זה יום עבודה שלהם, יום לימודים שלהם. כן, אני יודעת. אז אי אפשר לסגור, ומונדלי בוודאי לא יסגרו. מונדלי זה... שום חברה בינלאומית לא סוגרת בשום יום. בסדר גמור. עכשיו, התחרות היא עצמה מתרחשת ה' ו', נכון? ד' ה' ו', אוקיי, בסדר גמור. בסדר גמור, מעולה. טוב, תודה רבה לכם. שיהיה לנו לכולנו בהצלחה. עם שבת, בלי שבת, יש אפשרות להגיע לסוף. כאילו, אם ילד משחק, הוא יכול להגיע לסוף, הוא לא צריך שבת. בדיוק, מה שחשוב זה כמה שלבים הוא עשה. זה לא, כמות השלבים היא כזאת שמספיק לעשות את זה, לא צריך את כל התקופה בשביל לקיים אותם. אוקיי? אז זה שיש באמצע שבת, זה לא צריך להפריע, מכיוון שאפשר למלא את הזמן שכביכול לא עשית, למרות שיש יום שישי ויש מוצאי שבת, אבל גם אם לא, גם אם ילדים לא משחקים בכלל, ובכלל בתקנון שלנו אנחנו תמיד לוקחים לכל תלמיד את השני ימים הכי פחות טובים שלו, שהוא שיחק או לא שיחק או שיחק הכי פחות, ומורידים אותם מהסכום. זאת אומרת שלילדים דתיים בעצם אנחנו מורידים את השבת, למעשה לרוב הילדים אנחנו מורידים את השבת, כי רובם לא משחקים, ואם יש ילד שכן שיחק בשבת ולא שיחק בחמישי, אז מורידים לו את חמישי, אבל אנחנו בכוונה מורידים את הימים הכי פחות טובים, מידיעה שהילדים הדתיים לא משחקים בשבתות. אז אם יש לי 22 ימים, אנחנו בעצם סופרים רק 20 ימים. אוקיי? אוקיי. אפשר שאלה? כן, בתל, כן. כן, יש סך מסוים של ניקוד שילד מגיע אליו ואז... נכון, שהוא המקסימום. לא יכול להמשיך לתרגל? נכון. יש לו את כל השישה, יש לו את 6 הנושאים, בכל נושא יש שיעור, לכל שיעור יש ניקוד, וזהו, יותר מזה הוא לא יכול לעשות. אם הוא עשה את כולם, הוא עשה את המקסימום. יש מצב שילד מסיים לפני סיום 3 שבועות? כן, בוודאי. תודה. ורק אם הוא עושה את זה עוד פעם, זה לא יעזור לו. אבל בשביל... לא, אלא כן הוא שיפר את הציון. בדיוק. יש אפשרות לשפר ציון תוך כדי המשחק? כן. ואז זה משפר את הרמה? ניקוד של הילד, עד המקסימום שהוא יכול, כן. תודה.